Grateful God. Give praise to God. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo le daré parte con los grandes. I will give part to the big ones. Te llevaré entre los grandes. I will take you to the big ones. Mientras tú sigas peleando la batalla. While you continue on to fighting your battle. Esto no es para todo el mundo. This is not for everyone. Sino para algunos. This is not for everyone. This Que is todavía están peleando. This is for those who are fighting. Puedes sentarte un minuto. You may be seated for a minute. Ahora, con lo grande, muchas veces, Many times, yo recuerdo hace muchos años, I remember many times ago, maybe like 1993, 94, no me acuerdo. I don't remember. Pero una vez yo estaba en una actividad. but I remember when I was in this activity. Estamos hablando hace muchos años. We're talking about a long time ago. Y yo no era pastor todavía. I wasn't a pastor yet. Pero Dios conoce las peticiones de tu corazón. But let me tell you something. God knows the petition of your heart. Dios sabe cuando tú anhelas las cosas de Él. God knows when you desire His things. Cuando de corazón tú pides las cosas. When you ask from the bottom of your heart, Dios contesta peticiones de corazón. God answers the petition of your heart. Y yo recuerdo que yo estaba en esa actividad. And I remember that I was in this activity. Y había muchos ministros. There was a lot of ministers, Muchos pastores. a lot of pastors. Y eso fue en el City Hall de Newark. And that was a city hall from Newark. No era pastor todavía. I wasn't a pastor yet. Y yo estaba así, I was like this. mirando la actividad. And I was like this, looking at the activity. Y en mi corazón, And in my heart, yo dije, wow, I said, wow, qué bien se ven esos ministros ahí. how beautiful it is to see those ministers standing up there. Wow, me gustaría algún día estar allá arriba. Wow, I would like one of these days for me to go up there. Pero me lo dije entre yo mismo. But I said it into myself. Yo mismo me hablé. I was speaking to myself. Y recuerda que cuando tú te hablas, And when you speak to yourself, Dios te escucha. the Lord hears you. Y me quedé así mirando, And I stood like this looking, pero yo no entendía. but I didn't Y understand. decía, wow, me gustaría algún día estar allá arriba. I said, wow, I would like one of these days to be up there. Y después se acabó la actividad y me fui para casa. Then afterwards, the activity finished and I went straight home. Me fui para mi casa. I went straight home. Por eso muchas veces cuando tú oras a Dios de corazón, That's why many times when you pray to God with a willing heart, Dios te escucha, Dios te oye. God listens to you. Dios no se olvida. God doesn't forget you. Aunque tú no tienes que hablarlo, acuérdate que solamente tú pensarlo ya Dios lo sabe. You don't even have to speak it. All you have to do is think about it, and God already heard you through your mind. Por eso cuando tú anheles algo de verdadero, That's why when you desire something true, Dios, amado, contesta. the Lord answers. Dios contesta, Dios conoce, tú no tienes que hablar, Dios conoce los pensamientos. God knows every thought. Dios sabe, aunque tú no abras la boca, Dios conoce lo que está pasando contigo. Even if you don't even open your mouth, the Lord already knows what you're thinking, what you are going to do. Aún cuando estás contento, cuando estás triste, Even when you're happy, even when you're sad, He knows. Dios conoce todas las cosas. The Lord knows all things. Pasaron los años Years has passed, y yo me olvidé de eso, and I forgot about pero that. Dios no se olvidó. But let me tell you something, the Lord never forgets. Porque hubo como una conexión con Dios y mi corazón. Because there was this certain connection with my heart and Christ. Hay una conexión vía satélite, There was a connection, very telepathy. pay-per-view. What do you say? Sí, satelital. Satellite. There was a satellite between me and God. Yo estaba conectado con Dios. Because I was connected with the Lord. En ese momento Dios me estaba mirando. At that very moment, the Lord was looking at Hay me. momentos donde Dios te está mirando. There's moments when the Lord looks at you. Hay momentos y yo no era todavía ni pastor. And I wasn't even pastored yet. Yo era un miembro de la iglesia. I was a member of the church. Pero cuando yo lancé esa palabra con mi corazón, When I spoke that word with my heart, Dios me escuchó. the Lord heard me. Yo no estaba ni en el instituto. I wasn't even in an institute. Yo no sé, yo creo que no había predicado nunca en mi vida. I don't even know. I never even preached in my life. Pero estaba acompañando a mi pastor a ese clamor. But you know what? I was joining my pastor in that prayer. Y hablé con el corazón. And I spoke with my heart.
Y Dios ahí mismo contestó. And God right there answered. Ahí mismito. Right there. God Al answered. pasar los años, Years passed. yo lo que quería era solamente estar ahí trepado con los pastores. All I really wanted to do is to be with those ministers that were sitting up there. Yo no quería ni ser presidente de los pastores, I didn't want to be president of the ni pastors secretario, or secretary. solamente estar ahí con ellos. I just wanted to be there with them. Pero a Dios le place, But God, for His glory and porque honor, hay una cosa que Dios conoce y es el corazón del hombre. there's something that the Lord knows, and that's the heart. That's your Si hay heart. algo que Dios mira es el corazón del And hombre. there's something that the Lord looks at, it's your heart. Las intenciones de nuestros corazones. The intentions of your heart. La intención de tu corazón lo conoce Dios. The intentions of your heart, the Lord knows it. Aunque el hombre te juzgue, Even if man judges you. pero tu intención muchas veces no es mala. Your intention sometimes is not Pero bad. si tu intención es mala, But if your intentions are bad, Dios también conoce las malas intenciones. the Lord also knows the bad intention. Por eso es bueno tener buenas intenciones en todas las cosas. That's why it's good to have good intentions for everything. Porque Dios contesta las peticiones de nuestro corazón. Because the Lord answers the petition of your Y heart. Dios siempre te va a dar más de lo que tú le pides. And the Lord is always going to give you more than what you ask Him. Dios te va a dar más de lo que tú necesitas. The Lord is going to give you more than what you ask Him. Porque Dios conoce tu corazón. Because the Lord knows your heart. Y Dios dice, si yo le doy eso a ese hijo mío, no me va a ser infiel, me va a ser fiel. And if I don't hear the heart of my servant, then I'm not gonna be able to be faithful. Si yo le doy lo que él me está pidiendo, If I give him what he's asking me, yo sé que no me va a dejar. I know that he will never leave me. Pero hay personas que Dios no le da, But there's people that God doesn't give them porque Dios sabe que si él le da, lo van a dejar. because He knows if He gives them something, that later on gonna leave him. Dios conoce tus intenciones. The Lord knows your intentions. Dios sabe cuando tú lo vas a dejar y cuando te vas a quedar con él. God knows when you're gonna leave him and when you're gonna leave him. Y Dios dijo, wow, si yo le doy lo que él me está pidiendo, él no me va a dejar. If I give him whatever he's asked me, he's not going to leave me. He's not gonna leave me. No me va a dejar. O sea, no me va a dejar. He's not gonna leave me. Por eso hay gente que no recibe porque su corazón, las intenciones no son buenas. That's why a lot of people don't receive because their intentions of their heart are no good. Entonces Dios te va a contestar. So God is going to answer you. Asegúrate que tus intenciones sean buenas. Secure yourself. Make sure that your heart is secured. O sea, Your intentions are good in your sí, que heart. tú tengas buenas intenciones. That you got good intentions. Y esas cosas Dios las hace. And those things the Lord does. Porque si hay algo que Dios está pendiente es a nuestro corazón. If it's something that God is paying close attention is your heart. Por eso Dios le dijo a Samuel, That's why the Lord told Samuel, tú mira lo que está de frente, you see that what's in front of pero you, yo miro el corazón. but you know what? I see your heart. O sea, a mí nada me impresiona. Nothing impresses me. Yo conozco el corazón del hombre. I know the heart of Yo man. sé cuando el corazón es bueno. I know when the heart is Y good. yo sé cuando el corazón es malo. And I know when the heart is Yo bad. sé cuando hay gente mal agradecida. I know when there are people that ungrateful. Yeah, they don't appreciate nothing. They don't appreciate nothing. Pero yo conozco cuando la gente es agradecida. But God knows when people are grateful. Por eso es bueno que tú escudriñes tu corazón. That's why it's good that you examine your heart. Y esas son las cosas que Dios sabe hacer. And that's the only thing that God can do. ¿Por qué te doy ese testimonio? Because why do I give you this testimony? Porque ese testimonio es real en mi vida. It's because this testimony is real in my life. Yo le decía a unos hermanos hoy, I was talking to a brother today, otra experiencia que tuve, another experience that I had, y fue con los gemelos. and it was with the twins. Yo le dije a usted que a mí me recortaban unos gemelos que todavía recortan ahí en Bloomfield. I remember I told you that I used to have these two twins cut my hair in Bloomfield. Y yo siempre decía, wow, esos gemelos son perfectos. And I used to say, wow, those twins are amazing. Se mueven casi igual. They move the same. Son flaquitos los dos. They're both skinny. Both of them. Se parecen los dos. They look the same. Y siempre me recortaba con ellos. And I always took a haircut with Pero them, yo no los conocía. but I didn't know them. Si me recortaba el otro cuando yo iba, pues yo no sabía, se parecían tanto que yo no los conocía. They were so identical that I didn't even know which one of them was giving me a haircut. Pero un día yo recuerdo que yo estaba esperando en la silla. But I remember one day I was waiting in that chair. Y yo hablé yo mismo, yo estaba solo. And I spoke to myself. I was alone. I was speaking to myself. Y dije, wow, hubiera sido lindo haber tenido gemelos.
And I said to myself, like, wow, how beautiful would it be if I had two of my own like that? Yo estaba hablando sin esperanza, I was speaking without hope, sin fe, without faith, porque ya yo tenía 5 hijos. because I already had 5 kids at the time. Y para mí era imposible que Dios me diera 2 más. And for me, I felt like it was impossible that God would bless me with 2 others. Pero habrá algo imposible para Dios. But let me tell you something, can it be so, Habrá algo imposible para Dios. can anything be possible for God? Impossible for God? Nada es imposible para Dios. Nothing is impossible for God. Y yo recuerdo que ellos me recortaron y yo fui. And I remember when they caught me, I left. Y pasaron los meses. And months passed. Dios me escuchó. The Lord heard me. Pero yo no sabía que me había escuchado. But I didn't know that the Lord heard me. Muchas veces Dios te escucha Many times the Lord hears porque us tú hablas con el corazón. because you speak with your heart. Hay cosas que tú las anhelas con el corazón. There's things that you desire with your heart. Y pasaron los meses And months passed. y mi esposa me dijo, yo creo que estoy embarazada. And my wife said, I think I'm pregnant. Pero yo no hice caso, yo seguí trabajando. I didn't pay attention to her and I continued on working. Fue creciendo la barriga, So the stomach kept on growing, pero iba creciendo grande. but the stomach was growing big. Entonces, un día yo estaba trabajando. I remember one day I was working. La pastora de la iglesia me llamó. The pastor from the church called me. Hermano negro, ya le hicieron el examen a Denise. Y yo, ok. They said, brother, they already did the exam for your wife, Denise. Y yo dije, sí, está bien. Y no, pero la sorpresa es esta. Y yo, ajá, ¿cuál? No. But listen, this is the surprise. This is a surprise. Ella no va a tener 1, ella va a tener 2. She's not going to have 1, but she's going to have 2. ¿Cuántos saben que yo contesta? How many of us know that God answers? ¿Cuántos saben que yo contesta? Los haters. ¿Cuántos saben que yo contesta? Haters. Los odiosos, ¿cuántos saben que Dios contesta? Dar un aplauso a los haters. Give a praise to the Lord. Envidioso. Por eso Dios no le da nada por envidioso. ¿Cuántos dan a Dios en esta hora? That's why the Lord doesn't give you nothing for being envious. Eso no es para ustedes, eso es para los haters. That's not for you, those are para los odiosos. Yo recuerdo que yo dejé a la pastora hablando sola I remember that I left my wife alone. y salí corriendo por la factoría. And I left running to the factory. Me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? I said, what's wrong with you? What's wrong with Y you? me dijo el supervisor. That's what the supervisor told Y yo me. dije, yo no puedo trabajar más. And I said, I can't work anymore. Necesito irme para mi casa por hoy. I need to leave to my house for today. ¿Pero por qué? Why? Mi esposa va a tener twins. My wife's gonna have twins. Y él me dijo, tú estás loco y tú te estás alegrando por eso. Siempre están los que quitan fe. ¿Cuánto no le da? And he was like, what? You're happy for that? Por eso hablé de los haters. Y él me dijo, pero tú te estás volviendo loco. Tú no puedes con 5 y vas a tener 7. Y empezó a regar por toda la factoría. Mira, este está loco. He said all over the factory, wow, look at this person's crazy. No puede con 5 y va a tener 7. He can't win 5 and he's gonna have Y 7. yo le dije, tú no lo vas a mantener, lo voy a mantener yo. ¿Cuánto I said, you're not gonna maintain him, I'm gonna maintain him. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta I'm hora? gonna give him a glorified name. Ponché la tarjeta y me fui para mi casa. Y venía guiando emocionado. And I left to the house emotional. Y llegué emocionado. ¿Sabe por qué? Do you want to know why? Porque rápido me acordé. Because quickly I remembered Cuando yo hablé en la barbería, when I spoke in the barbershop. calladito en mi corazón. When I spoke in the barbershop quietly in my heart. Hubiera sido bueno haber tenido gemelos. I said, wow, how nice would it be if I had twins? Y Dios me escuchó. And the Lord heard me. Y Dios me bendijo. And the Lord blessed me. Dios me contestó. God answered. Por eso Dios conoce, amado, tu pensamiento. That's why God knows your thoughts. Cuando tu pensamiento es bueno, Dios se va a glorificar en tu vida. When your thoughts are good, God is going to glorify yourself in Porque your life. Dios sabe tu vida. Because the Lord knows your life. Y Dios sabe lo que te va a hacer a ti feliz. And He knows what's going to make you happy. Usted sabe que hay gente muchas veces que no recibe There's a lot of people that sometimes that they don't receive. porque no saben pedir. Because they don't know how to ask. Porque hay que pedir con el corazón, You need to learn how to ask with the heart. no con la boca. Not with your mouth. Usted usa la boca, You use the mouth. pero la boca tiene que estar en combinación con tu corazón But your mouth needs to be combined with your heart. para que Dios te pueda contestar, So that the Lord can answer you. para que Dios te pueda, hablar. So the Lord can speak to you. Por eso es necesario orar con el corazón, That's why it's necessary that you pray with your heart. pedirle a Dios con el alma, Asking the Lord with your soul. porque hay un Dios que contesta, Because there is a God that hay un Dios que habla, There is a God that hay un Dios que no olvida. There's a God that doesn't forget. Y por eso cuando voy a Dios voy con el corazón. And that's why when I go to the Lord, I go with all my heart. Y puedo testificarte toda la noche
nuestra vida es un testimonio. Because our life is a testimony. Ahora quiero hablarte de lo que leí. Now I want to speak to you of what I've read. Por tanto le daré parte con los grandes. I will give part to the big ones. Tú nunca has pensado estar entre los grandes de la tierra. You never thought you were going to fit in with the big ones in the earth. Y Dios dice, yo le daré parte con los grandes. O sea, te sacaré de abajo. I will take you out from the ground. Te sacaré sin nombre. I will take you without a name. Y te daré un nombre. And I will give you a name. O sea, te daré a conocer. So I will let you be recognized. No porque tú eres lindo. Not because you're beautiful. Porque tú eres fiel. Because you're faithful. Porque tienes un buen corazón. Because you have a good heart. Yo te sacaré y te pondré con los grandes. I will take you out and put you with the great ones. Y yo pelearé por ti. And I will fight for you. Yo te levantaré. I will get you up. Yo te voy a sacar de esa miseria. I'm going to take you from the misery. Te voy a sacar de esa I'm pobreza. going to take you from the Te sadness. voy a sacar de esa ruina. I'm going to take you from your... Y te voy a levantar en medio de los grandes. And I'm going to put you on high with the great ones. Los poderosos van a saber de ti. The powerful ones are going to know who you are. Ahora mismo nadie sabe quién tú eres. Right now, nobody knows who you are. Pero cuando tú vienes a Dios, Dios te da a conocer. But when you come to God, God is going to give you recognition. Oye, tú no necesitas fama de Facebook. You don't need fame from Facebook. Tú necesitas la fama de Dios. You need the fame of Tú God. necesitas que el Facebook te dé a conocer. You don't need Facebook for you to be recognized. Dios te va a dar fama. God is going to give you Dios te fame. va a dar a conocer. God is going to allow you to be recognized. Dios te va a prosperar. God is going to prosper you. Dios te va a levantar. God is going to lift you up. Porque cuando tú vienes a Dios, Because when you come to Christ, tu vida va a cambiar. your life is going to change. No vas a ser el mismo. You're no longer going to be the same. Dios se va a glorificar. God is going to glorify Y Himself. muchos todos van a saber que Dios está contigo. And many others are going to know that Christ is with you. Eso es lo que Dios hace cuando toma un hombre. And that's what God does when He takes a man. Le daré parte con los grandes. He said, I will give you part with the great ones. Hay algo que es cuando tú mismo te metes entre los grandes. There's times where when God puts you with the great ones. No. When you yourself, put yourself in the big one. You, not God. You. Oh, you. Okay, you. Cuando tú mismo te metes de presentado entre los grandes. When you go without nobody telling you to be with the great ones, Y tú mismo te metes. and you go inside, Pasas vergüenza. you pass through a horrible time. La gente se ríe de ti. People make fun of you Porque tú estás metido en un lugar donde Dios no te ha puesto. because you're in a place where God hasn't placed you yet. Estás buscando famas. You're looking for fame, Tú mismo. yourself. Y yo aprendí aquí que la fama te la da Dios. And I've learned that fame the Lord gives you. A través de tu fidelidad a Dios. Behind your faithfulness, the Cuando Lord tú gives oras you. en secreto, When you pray secretly, Dios te recompensa en público. God will reward you publicly. Tú no tienes que pagarle a YouTube para que te promueva. You don't need to pay YouTube so that you can be promoted. Tú no tienes que pagarle a gente para que promueva tu nombre. You don't need nobody to promote people to promote you for. Tú no necesitas meterte a actividades mundanas para coger fama. You don't need to go to activities, ungodly activities, so that you can get famous. Tú lo que tienes que estar en la presencia de Dios. You just need to be in the presence Tú of lo que God. tienes que estar cerca de Dios. You just need to be closer to the Lord. Y Dios te va a dar parte entre los grandes. God is going to give you part on those great Tú ones. no necesitas robarle la fama a nadie. You don't need to beg anybody for fame. Jesús se hacía famoso. Jesus made Himself famous, Dios lo daba a conocer. and God recognized Him. Y no hay nadie más famoso en este mundo que Jesús. And there's no one more famous than Jesus Christ. Hasta el diablo habla de él. Even the devil himself speaks Todo about el mundo habla de él. it. Everybody speaks about Porque it. nuestro Jesús es famoso. Because our Jesus is famous. Porque Dios le dio parte entre los grandes. Because the Lord gave him part with the great ones. Nadie es más famoso que Jesús. No one is greater than the Lord. Ni Mahoma es más famoso que Jesús. Amen. Hallelujah. Ni Alá es más famoso que Jesús. Praise God. Nadie es más famoso que él. There's no one more famous than Porque Jesus. Dios dijo, le daré parte entre los grandes. Because God said, I will give him part with the great ones. La gente necesita fama y se van a Hollywood. A lot of people look for fame and they go to Tú Hollywood. no necesitas eso. You don't need that.
Era que los caminos me conocían ni el gato. I remember that not even the cat recognized me. Pero cuando empecé a buscar a Dios, But when I started looking for Christ, la gente puso su mirada en mí. the people started putting their sight in me. Los pastores empezaron a mirarme. The pastors started to look at me. ¿Dónde salió ese? Like, where this man came from? ¿De dónde? Where he's from? ¿Y cómo se llama? And how is ¿Quién es su papá? who's his father? Investígate dónde está pastoreando. Make sure you find out where he come from. Porque Dios comienza a usarte. Because God continues to use you. Y para bien, amado, la gente va a investigar o para mal. For good, the people are gonna want to find out, or even for the bad, they're Pero gonna want to find out. Dios es el que te hace famoso. But God is the one that makes you famous. La fama que tú haces no sirve. The fame that you do does not work. Porque esa no es la de Dios. Because that's not of God. Dios se encarga de engrandecerte. God is gonna let God be in charge so that He can exalt you. Dios te va a hacer grande. God is gonna make you big. Tú vas a ser la mejor doctora. You're gonna be the best doctor. Tú vas a ser el mejor evangelista de la ciudad. You're gonna be the best evangelist in the city. Porque Dios es que te va a hacer famoso. Because the Lord is who's gonna give you famous. Tú no vas a hacer inventarte bobería y que para coger fama y para coger view. You don't have to make up things just to get fame and get views. Dios te va a hacer famoso. The Lord is gonna make you famous. Te daré parte entre los grandes. I will give you part in front of the great ones. Yo me he dado cuenta que hoy día la gente busca fama. I notice nowadays people look for a lot of fame. Se inventan un montón de historia y un montón de cosas y tú lo ves, vive Jesús haciendo cosas que no son bíblicas. They make up many stories, many tales, and they make up things just so that they can be recognized. Haciendo historia, haciendo fábula. Y tú lo ves que salen así de repente, salen. And you see them coming out suddenly like, Y hoy en día, and nowadays, todo es un drama. everything is a drama. Todo es un drama. Everything is a Yo he drama. visto evangelistas vestidos de mujer haciendo drama. I've seen evangelists dressed like women doing drama. Porque esos son unos payasos. Because those are some Yo clowns. nunca me imaginé a Jesús I never imagined Jesus vestido de mujer para buscar fama. ever dressed like a lady to look for Y fame. hoy en la red cibernética tú ves todos estos payasos porque son unos payasos. And now you see in social media all these clowns, because they're clowns. Sí, porque quieren ser famosos. Because they want to be famous. Pero esa no es la fama que habla el Señor. But that's not the fame that the Lord speaks about. Dios te va a llevar lejos. The Lord is going to take you far. Y tú no necesitas nada de eso. And you don't need none of that. Tú lo que necesitas es estar cerca de Dios. What you need to be is get closer to the Tú Lord. necesitas buscar a Dios. You need to look for God. Y la gente va a saber de ti. The people are going to know of La you. gente va a saber dónde tú estás. The people are going to know where you come La from. gente va a saber quién tú eres. They're going to know who you are. Porque Él te va a dar parte entre los grandes. Because He's going to give you part in front of the great Te va a ones. poner en medio de los He's grandes. going to put you in front of the great ones. Pero tú tienes que darle gloria y honra a Dios. But you got to give glory and honor to Christ. Porque la gloria y la honra es de Dios. Because the glory and all the honor comes to our Christ Porque Jesus. Dios es el que te va a bendecir. Because the Lord is who's going to bless you. Dios es quien te va a levantar. The Lord is going to lift you up. Dios es el que te va a dar lo que tú necesitas. The Lord is going to give you what you need. Pero entonces, hermano, But then, my brother, Dios, God, que quiere de ti es que tú digas gracias, Señor. what God wants from you is for you to give Him thanks. Donde Él te lleve, gracias, Señor. Wherever the Lord takes you, give thanks to the Lord. Porque hay muchos que después que se hacen profesionales se olvidan de Dios. Because there's others right after they become professional, they forget about Tú God. le vas a decir Dios te bendiga, dice. You tell them God bless you, and they look at you like, Tú te lo encuentras por ahí por el supermercado y te dan hasta la espalda con miedo de que tú le digas God bless you. you find them in the supermarket and you tell them God bless you, and they just ignore you. ¿Por qué? Porque se avergüenzan ahora de Dios. Because they're ashamed of God. Antes Before no era así. it wasn't like that. Pero ahora But now, se creen muy grandes. they think that they're all big. Se creen demasiado famosos. They think that they're famous. Sí, tú lo ves que ellos son locos con que le den like. You see that they're crazy for likes. Pero ellos no le dan un like a nadie. But you see later on that they don't give likes to no one else. Porque el dedo de ellos es tan importante. Because their hand is the most important thing of all. Y hay tantos lambones. And there's a lot of people that Lambistaki. Lambones. Yo no sé.
Brown noses. There's a lot of brown que noses. siguen a esta gente. There's a lot of brown noses that follow these people. ¿Sabe qué yo hago con los famosos? You know what I do with the famous people? Los bloqueo. I block Y them. le digo, I don't need you. Yo digo, yo no te necesito. No te necesito. I don't need Yo you. no te necesito. I don't need Y you. lo saco para afuera. And I take them Porque out. aquel grande es Because Dios. here the great one is Yo the no sigo Lord. a famoso. I don't follow Yo favors. sigo a Cristo. I follow Christ. Yo sigo a Cristo. I follow Y Christ. a su nombre. To his name. Porque ya los famosos están cayendo. Because today famous people are falling. A mí me presenta mucha gente. There's a lot of people that present me. ¿Tú has visto este predicador? Oh, you see this preacher? Yo, mándame el video. Yeah, send me the video. Y cuando lo veo, And when they see me, yo tengo un filtro en casa. I have a filter in my house. Lo paso por el filtro. And I pass them through the filter. Y digo, no me convence. I'll be like, this person Ah, doesn't pero convince me. pastor, habla como nosotros, ahorita como nosotros. Pero hay algo que no me convence. Ah, pastor, this man preaches like us, he lives like us. And I'd be like, no. Pueden hablar como nosotros. They can speak like us. Esto no es predicar duro. This is not about preaching loud. Esto no es predicar en la carne. And this is not also preaching in the flesh. Esto es pagar el precio. This is paying the price. Y irte, y Dios te va llevando poco a poco. And going, and God's going to take you little by little. Sí, y esta gente que tú no ves que And you see these people are like, boom. Y los seguidores se quedan así. and the followers look at them like, Adiós, ¿qué pasó? Mira, salúdame. say hi to me. Salúdame. Say hi to me. ¿Qué pasó? What happened? Se cayó. They fell. Se cracharon. They fell. Porque iban muy rápido. They were going too fast. Muy rápido. They were moving too Lo quickly. tenían todo planificado. They had everything Y lo planned. tienen todo apuntado. They had everything written. Me meto evangelista. They said, oh, I'm going to become an 2 y evangelist. 4 vueltas. I'm gonna go around 3 times Vendo around. 5 alcapurrias. I'm gonna sell like 4 Alcapurrias. acapulco. Y después me meto a pastor. Then I become a pastor. Después me meto a pastor. Then I put myself as a Y el pastor. año que viene ya soy apóstol. And then the year later, I become an apostle. Ellos no saben lo que es pagar el precio. They don't know what it is to pay a price. Ellos no saben lo que es empezar de abajo. They don't know what it is to start from the bottom. Oye, ellos no saben lo que es llorar y sufrir. They don't know what it is to cry and suffer. Ellos no saben lo que es esperar en Jehová. They don't know what it is to wait in God. Ellos no saben lo que es pasar traiciones. They don't know what it is to pass through betrayal. Ellos son los papilindos. They're the pretty ones. Sí, los papilindos que Dios siempre le habla a ellos. They're the pretty ones that the Lord always speaks to. Y Dios siempre, porque lo están siguiendo un montón de gente, Dios siempre le habla a ellos. And because many followers follow them, it has to be supposedly that God always speaks to them. Y esa gente son los que se meten entre los grandes. And those are the people that try to get in between the great ones. Sin Dios llamarlo. Without God calling them. Ellos mismos se cuelan. They go over there and they Pero como Dios no los llamó, ellos quedan avergonzados. but since God didn't call them, Porque al que Dios no llama, Dios no respalda. because whoever God doesn't call, God doesn't. Pero si Dios te llama, Dios te respalda. But if God calls you, God will have your Por back. eso no te metas. That's why you shouldn't get to nowhere. Deja que Dios te metas. Let God put you in. No imites a nadie. Don't imitate nobody. Imita a Cristo. Imitate Christ. No te ponga la vestimenta de otro. Don't put others' outfits. Ponte tu propia vestimenta. Put your outfit. Lo tuyo es real. Yours is real. Yo he tratado de que lo mío sea real. I try to be real Sin imitar a nadie. without being an imitation of Que Dios nobody. haga lo que haga conmigo. So that God does whatever He wants to Yo do. quiero ser real. I want to be real. Yo no quiero ser copia de I nadie. don't want to be a copy of anyone. Pero para eso hay que pagar un precio. That's why you have to pay the Para price. eso hay que buscar a Dios. That's why you have to look for Hay Christ. que acercarse a Dios. You need to get closer to the Lord. Y Dios te dará parte con los grandes. And the Lord will give you power with the great ones. Se llevará Dios mismo a las naciones. God Himself will take you to the Él nations. mismo te va a llevar. Him Himself will take you to the Él mismo te nations. va a abrir puertas. He's the only one who will open those doors for Tú you. no necesitas hacer un corre camino. Pip, pip. Oh yeah, road runner. You don't have to be a road runner. Tú no necesitas hacer un corre camino. You don't have to be a road runner. Beep, beep. Tú vas bien. You're going good.
Tú vas a la velocidad de Dios. You're going the velocity of God. Y Dios va a hacer contigo lo que va a hacer. And God's going to do with you what He needs to. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Let those Lambón. Yeah. Que ellos te busquen a ti, que tú estés buscándolo a ellos. Amen. Ah, hello. Yo nunca vi a Jeremías viendo mundanos. I never see Jeremiah suck up to. Yo nunca vi a Jesús. Jesús se juntaba con los mundanos y era para ganárselo. God was with the ungodly, but He was there to win them. No para decirle que ellos estaban bien así. Not to He can say that they're good and they're good like that. Dándole profecía a esa gente que están mal por chavo. Throwing them prophecy for those who got money. ¿Tú sabes por qué yo no voy a iglesias mundanas? Do you know why I don't go to ungodly churches? Porque yo no voy a caer en el error de estarle profetizando a mundanos cuando ellos lo que tienen es que arreglarse. Because I'm not going to fall in the madness that they're prophesying people when they know they're wrong. Porque si usted lo hace, usted es un falso profeta. Because if you do it, you're a false prophet. Pues ¿cómo puede saber que hay gente pagando el precio? How is it that there's people here paying the price? Ah, pagando el precio, peleando la buena batalla. They're here paying the price, fighting the good fight of the Y esa faith. gente viviendo como le da la gana. And them living however they want to Haciendo live. lo que quieren. Doing whatever they want to Y do. usted lo va a comparar con nosotros. And then compare them to us. Usted es un falso profeta. You're a false prophet. Usted tiene que buscar a Dios. You need to look for God. A esa gente no se le puede profetizar. Those people you cannot prophesy A esa to. gente que decirle arrepiéntase que Cristo viene. You need to tell those people to repent because Christ is coming. Y a su nombre. To His name. ¿Qué pasa? What's happening? ¿Qué pasa? What's going on? Usted tiene que hacer lo que dice la Biblia. What's going on? We need to do what the scripture's telling us to do. Y le daré parte con los grandes. And I will give you part with the great ones. Pero esto es sufrido. But this is suffering. You have to go to Esto es suffering. sufrido. This is very suffering. Por eso yo doy gracias a Dios que yo no salgo mucho allá afuera. That's why I give thanks to the Lord. But I don't go out there. Porque yo cuando salgo, yo no salgo a mentir para que me den una ofrenda. Because I don't go out there to lie so that they can give me offering. Yo voy y predico. I go and preach. Le guste o no le guste. If they don't like it or if they like it, Yo tengo un compromiso con Dios. I have a promise with God. Así Dios me ha enseñado. A pact with God. I have a pact with God. Y así Dios lo ha hecho. That's the way God has done it. Pero tenemos un problema ahora. But we have a problem nowadays. Las cosas se han virado. The things have turned. Entonces dice el Salmo 45. It says in Psalms 45, 45. Verso 7. verse 7. Sí, porque, amado, no podemos subir. Yo como pastor de esta iglesia, yo no voy a subir a nadie torcido. Me, like a pastor of this congregation, I Ay, cannot. no. Usted va a subir por la verdad. No, you're going to go up from the truth. Usted tiene un compromiso con Dios. You have a pact with God. Cuando usted a gente que está torcida le hace ver como que están bien, usted le va a dar cuenta a Dios. Those who think that they're right and they know they're wrong in the eyes of God, they're going to have to pick, one day go through trial with the Lord. Porque Dios Because God no es mentiroso. is not a liar. Dios no miente. God never lies. Usted sabe que hay alguien que necesita arrepentirse, dígale, ok, Dios te ama, pero necesita arrepentirte. If you know this certain person needs to repent, tell them the truth so that they can repent. Para que esa gente se vaya al cielo. So that they can go to heaven. ¿Cómo usted va a decir que tú estás bien? How are you going to tell them that everything is good? No, que tienes que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. No, you have to do the things the way the scripture says. Ok, mire el problema que tenemos hoy día. El salmista habla en el Salmo 45, verso 7. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿Ok? Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Has amado la justicia y has aborrecido. Entonces, esto trae problemas. This brings problem. Esto te va a traer lágrimas. This brings suffering, tears. Te van a odiar. They're going to hate you. Porque no es lo mismo que tú le digas a alguien sabiendo que no está bien lo que está haciendo. And you know it's wrong. Y tú le vas a decir, no, sigue como va que está bien. Tal vez que temprano esa persona se pierde. Y usted le va a dar cuenta a Dios. Usted en el amor del Señor, usted le va a decir, sí, God love you and I love you too. But you gotta change. You gotta fix this, that, this,
this. Tú tienes que regalar esto, esto y esto. Por eso a mí me gusta dar la clase de bautismo yo. That's why I like to give the classes for baptism. Yo la doy. I give it. Y si la persona quiere, pues If the person wants, then después se bautiza. he gets No baptized. podemos obligar a nadie. We can't obligate anyone Porque tenemos un compromiso con Dios. because we have a commitment with the Lord. Esto es vida o muerte. This is either life or death. Hay gente que se va a ir al cielo. There's people that are going to lead to heaven. Entonces, pero los pastores irresponsables y charlatanes de este tiempo, But these pastors, irresponsible pastors that nowadays, que lo que buscan es esto. that all they look for is this. No les importa un comino donde se vayan las almas. They can give, you know what, to the souls for getting lost. Yeah, they don't care. They can care less. They just want to know how much you make. Ellos quieren saber cuánto tú haces Every week. toda la semana. If you got money in the bank. Si tú tienes chavo en el banco. Porque ellos no andan detrás de que tú te salves. Because they're not in back of for you to get saved. Yeah, they're behind your money. Están detrás de tu chavo. Money, honey. Boss Bunny. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Praise God. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Praise God. Yo sé que esto no se predica por ahí. I know they don't preach this out Pero esta there. es la realidad. Yo tengo que predicar esto porque a mí me llamó Dios. But this is the reality because this is what God called me to Y preach. si yo quiero ser un siervo de Dios, And if I want to be a servant of the tengo Lord, que decirle a usted las cosas como son. I need to tell you the things how they are. Porque así es que son. Because this is how it is. Has amado lo bueno. You have loved the good. Tú odias lo malo. You hate the bad. Por eso Dios te unge. That's why God anoints Te you. echa aceite. He puts oil, Aceite fresco. fresh oil, anointing Más que oil, a tus compañeros. more than your companions. No significa, no, Dios te va a sacar a ti por encima de tus compañeros. God is gonna take you out of your companions. O sea, por arriba de ellos. He's gonna put you above them. Tú vas a estar entre medio de ellos. You're gonna be in the middle of them. Pero como tú amas lo que Dios amas, But since you love what God loves, Dios te va a exaltar más que a ellos. God is gonna exalt you more than them. Eso es lo que Dios hace contigo. And that is what God does with you. O sea, dicen por ahí que Dios te saca tu comida aparte. It says that God takes your food out. Dios te saca el mulo aparte, la pechuga aparte. Y a ellos le da el alita. O le da la mollejita. O le da la patita. El perro con la gatita. ¿Cuántos están aquí en esta? Santo, hallelujah. Pero esto es sufrido. But this is suffering. Esto se sufre. This you have to Por suffer. eso la Biblia, mire amado, Dios no es sentimiento. God is not sentimental, Cuando brother. Dios tiene que hacer las cosas, Dios las hace. When God has to do something, He's gonna do Remember, God's not a mother, He's a father. it. Recuérdate que Dios no es una madre, es un padre. Entonces, como padre, Like diga yo, father. que ama disciplina. Like father, He disciplines His children. Las madres son débiles. The mothers are very, very weak. Son más débiles que el hombre. They're more weak than the men. Porque ellas tuvieron a su hijo ahí 9 meses. Because they had their child for 9 months. Entonces imagínate, dices, pero tú no lo cargaste 9 meses. You never carried him for 9 months, right? Entonces ese es el asunto de ser padre. And that's the problem of being a mother. It's not a problem, el asunto, la situación. Oh, the situation of being a mother, Porque sorry. ya lo cargaron 9 meses. Because she grabbed the child 9 months. Ella escucha cuando primero un latido del baby. She heard the first cry of the baby, Cuando mueve la piernita. the heartbeat of the baby. Cuando le rasca la barriguita. Scratches coming. Cuando se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. When it's moving, it's Y moving. nosotros nos quedamos así. Are we still like this? Y ella se mueve, se mueve. The girl is moving, it's moving. We're like, Usted se queda así porque como usted no siente nada. we're still like that because we don't feel nothing. Quien lo está sintiendo es ella. The one who's feeling it is her. Por eso usted no se emociona. That's why you don't get emotional. Ni yo tampoco. Me neither. Pero las madres son diferentes. But the mothers are different. Y después de todos esos meses, And then after all those months, 9 meses, 9 months, entonces tienen que pujarlo. they have to push it out. My God, Wow. eso es duro. There it is. Y si son 2, And if there's 2, peor todavía. worse. Entonces, por eso son madres. That's why they're mothers. Por eso cuando te va a coger la correa, que va a ser así, That's why when you get the belt, you go like this. la madre dice, no, déjalo, déjalo, déjalo. The mom says, no, leave him, leave him, leave him. Porque es madre. Because he's a mother. La esconde, esconde. She Hello. hides it, yeah. Le estoy tirando la toalla a las madres I'm throwing the towels to every mother que here. tienen madre.
or those who have mothers. Tienen madres también. They have mothers as well. Pero, amado, la justicia de Dios But the justice of God va por encima de todas las cosas. goes over everything. Es duro, It's hard. pero si tú no te sientas con tus hijos y le dices la verdad, It's hard, but if you don't sit down and speak with your children the truth, le dices la verdad de todo, you tell them the truth of everything. otra persona se la va a decir mal de otra forma. Other persons are going to tell them bad. They're going to tell them in a different way. Por eso tú tienes que decirle la verdad. That's why you always got to teach your children and teach them right. Si tú dejas que el vecino se lo diga, Because if you let the neighbors tell them, a ese vecino no le importa tu hijo. that neighbor doesn't care about your Es child. posible que lo quiera, It's possible that she can like her, pero no como tú, porque es tu sangre. but not like you because that's your blood. Entonces, cuando tú pones el sentimiento a un lado When you put your sentimental aside, y le dices, esto es así, así y así, and you say it's like this, and like y this, tú le enseñas, and you show y sin más si eres cristiano, them, and even more that you're a Christian, le dices, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, you're like, you are my daughter, you are my son. pero tú necesitas But you need Christ. porque si Cristo viene te vas a quedar. Because if Christ comes, you're going to Si stay. sigues viviendo como estás, te vas a perder. If you keep on living the way you live, you're going to Y stay. con dolor en su corazón usted se lo va a decir. And with a hurt in your heart, you're going to tell him the truth. Aunque usted después tenga que llorar, Even though you have to cry, pero usted tiene que decirle la verdad. you have to continue on telling them the truth. Porque es posible que cuando usted le diga la verdad, ellos abran los ojos. Because it's possible that if you tell them the truth, they'll open their Te eyes. diga, es mi madre, pero me dice la verdad. They'll be like, wow, that's my mother, but she's telling me the truth. Es mi padre, pero me dice la verdad. That's my father, but you know what? My father's telling me the truth. O conoceréis la verdad And you shall know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth will set you free. Dios te va a dar parte con los grandes. God is going to give you power with the great ones. Porque no es fácil en este tiempo. Because let me tell you something, it's not easy in these times. Es duro, It's hard. pero con nosotros está el más grande. But the one who is with us is more greater. Es Dios. It's God. Póngase de pie. All rise. Dios te dará parte con los grandes. God will give you part with the great ones. Ya olvídate de buscar fama. Forget about looking for fame. Deja la competencia. Leave that competition. No compita con nadie. Don't compete with no one. Dios te va a bendecir a ti, a tu negocio. God is going to bless you and your Tu business. negocio es el mejor. Your business is the best. Porque tú eres un hombre de Dios. Because you are a man of Tú God. eres una mujer de Dios. You are a